back. তো সেরকম আর কি, ঢোল পিটাইতে যায় অন্য কেউ আমরা হাইলাইট করব। ওকে, টিনা ম্যাডাম তো ঢোল পিটানোর জন্য আমেরিকা চলে গেছেন, তো এরকম হইতে পারে, আমাদের এরকম সুযোগ থাকলে আমরা যাব। স্যার আমি তো চেষ্টা করতেছি স্যার, ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের সামিটটা হবে নিশ্চয়ই। আমি কিছু লিড তৈরি করছি। ওইটা নভেম্বরের সঙ্গে যদি মার্চ করা যায়, কারণ নভেম্বরে ফোবানা আর আবিয়া একসঙ্গে সেমিনার করছি আমরা। জি, তাহলে একটা প্যানেল, আমাদের 3-4টা প্যানেল থাকবে, কিন্তু আপনাদেরকে নিয়ে একটা প্যানেল। I thought I did. Oh, okay. Are you still seeing my screen? yes, we are. How come it's not stopping? In my side it stopped. You are done Now now. it's okay. Now it's okay, I believe. Okay. Outside. Yeah, thank you. So with that, I'm gonna Zia Bhai, I'm gonna pin you so that everybody can see you right now. So thank you very much again, Zia Bhai. Please welcome to the stage. Thank you. Jia bhai, please also, share your screen. I have not any presentation, that's why I think I'd like to talk without any presentation slide. Okay, no So problem. thank you, Go ahead. Mr. Mariujaman Bhai, and thank you, Mr. Anis Rahman Bhai. Respected presence of today's very interesting and very important session that you have organized. I actually appreciate all of you for organizing this sort of very important session today. Thank you, Ms. Tina Zabin, for your very elaborate and informative deliberation today. Also, Dr. Bikarna Kumar Ghosh for your very nice presentation. Again, Mariujaman Bhai for the way the talent hunting is from the market actually is very interesting. You have shown us in your presentation. Again, thank you, Mr. Faisal Kader Bhai, for introducing American Association of Bangladesh Engineers and Architects, and also you have presented on cyber security and call centers and other scope. And I think there is some scope of call center and cyber security investment from American side in Bangladesh. At the very outset, I remember with deep respect and honor, the greatest Bengali of all the time, the father and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and we are being the birth centenary of our father of the nation, and also the golden jubilee of our independence. তাই প্রথমে আমি সবাই শুভেচ্ছা এবং জানাচ্ছি আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর শুভেচ্ছা। আমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? আমার এখানে আনস্টেবল দেখাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে। এখন শোনা যাচ্ছে। As you know, as the father of our nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in 1974, in front of world leaders at the 29th UN General Assembly, said, "We will look to a world where humanity is capable of great success in the era of spending advantages in science and technology. By the equitable distribution of all the resource and technical knowledge of the world, the door to such welfare will be opened, where every person will guarantee of a happy, in our development vision, which is actually launched by our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina in Vision 2021, Vision 2041, and Delta Plan. The digital Bangladesh vision, which is enshrined in the Vision 2021, has led to remarkable progress with the direct implementation guidance of the Honorable ICT Advisor, Mr. Shajiv Wajed, the architect of Digital Bangladesh, and also the close supervision of our State Minister, Mr. Junaid Ahmed Polok MP. And as you know, the ICT division of Bangladesh is working very sincerely to enhance our digital Bangladesh, having a slogan that digital Bangladesh will be the Bangabandhu Sonar Bangla.
In this regards, ICT division is taking various initiatives for human resource development, electronic governance, connectivity development, and ICT industry promotion to build a strong digital economy within 2041, which will be a milestone for us to build a developed Bangladesh. From the very beginning of Bangladesh journey towards digital Bangladesh, the government has emphasized on sustainable ICT industry growth. Keeping this in mind, the government undertook massive technology-driven actions for building the necessary infrastructure and connectivity for the ICT sector, providing policy support also and creating a skilled workforce. The government has a strong focus on developing a thriving ecosystem for partners and investors and also startups who are keen to work with the Bangladesh opportunity. In line with the growth in the foreign direct investment in the tech space, we are building, as already Vikarno mentioned, Dr. Vikarno, the MD of High-Tech Park, that we are building 39 high-tech parks and soft-tech parks around the country, and we already, out of them, 5 are already operational and 8 more are ready by 2021. Eventually, Bangladesh High-Tech Park Authority is going to build 64, this also mentioned by Dr. Vikarno, IT Incubation and Training Center across the country. We already are receiving a significant number of requests from global companies showing their interest to move their facilities in Bangladesh. As you know, Bangladesh is now ready to take next leap into digital economy. We are now exporting mobile phones, consumer electronics, and others. These all are actually mentioned by Dr. Vikarno. Very soon, we will achieve our capacity to export cars to the world. Our driving economy is fueling the market to a sizable one, from where investors can achieve a fortune in return. Now, Bangladesh High-Tech Park Authority is working to divert the investment into the local and global perspective by addressing the capacity development of local support industry and global assembling or manufacturing assistance. As we all know, strictly America has always been one of the biggest importers of goods from Bangladesh. Bangladesh exports are now shifting to its stance from ready-made garments and frozen foods sectors, and it is now moving towards the manufacturing sectors. So tech manufacturing, light engineering, and steel are getting more investment. We are determined to build a self-sustainable digital Bangladesh, but not a self-centered Bangladesh. We believe in power of cooperation, collaboration, and partnership. One thing that we all know that the COVID-19 has taught us is that even though we have to be self-reliant, we all need to work together with our partners to build a better connected world. I think through this program, I therefore call to all the audience to come together and help us make our foothold stronger in United Nations of America. We will need to utilize our strength to expand our business horizon and make Sonar Bangla stronger. I think with this view, I'd like to conclude now, and I will share my views during question and answer Q&A session. Thank you all. Wonderful. Thank you very much, Jiaul Alam Bhai, for your very enlightening presentation. And I am sure this is just the beginning. We will have a lot more interactions going forward. So with that, I think it's time for our opening the floor for Q&A. So my request to everybody else that please stay muted unless you have a question, and one at a time. Unmute yourself, ask a question, not a comment or not a lengthy commentary, but please be pointed and ask a question. Thank you. Anis bhai, this is Mizan Rahman. I have a question actually. So thank you, Tinapa. Your presentation is really informative and
very good. And no doubt that the initiatives is excellent, excellent. I mean, I cannot even appreciate more on that one. So my question is, so startup is good when there is a protection, right? I mean, we thought in many times that the expert will go back and do something creative for long term on technologies. But one of the things always came back to us that, okay, after investing all these things, technology and everything, even if we, let's say, take some US companies to manufacture there, who will protect our intellectual property? Because, I mean, the copy culture, as long as the copy culture is there, and then it's very difficult to, have long-term plan and all these things. So my question is, from policy perspective, I mean, do we have anything like US has, like protecting the intellectual property? What kind of initiatives you guys are taking on this side? Thank you. Should I take that, Anis Bhai? Yeah, go ahead, please, Tinapa. Thank you so much, Mr. Mizan. Appreciate that question. I think you are asking that, how the startups' innovative ideas or solutions, how they're protected by IP or copyrights, right? In case, an investor comes and, invests in these startups. Did I get that right? Yes, that's right. Thank you. So we do have, first of all, that's a good question, very important. We do have, the copyright and IP agency where you go and basically register your IP and copyrights. So that agency is there. They're very active. They're now sensitized to the fact that, the startups, they're sensitized first about the word startup because, it's very new term in Bangladesh. But the problem is that, the startups themselves are not very informed about it because these are founders, young founders. These are tech people, and not all the time, they have the business acumen or the legal acumen to think about that. Oh, I need to copyright or IP whatever solutions that I have. So in answer to your question is that what we do is we work with thousands of startups. That's what I have done in the last 4 years. Since I've been in Bangladesh. We always make sure that when we are mentoring or coaching them, we tag them with some sort of a legal support. And also we tell them that, make sure that you are registering your product, your solutions, whatever it is, with the copyright agencies. So thank you, Tina. This is Qazi Zaman. So I'm going to thread off on that one. This is actually a major issue when we are trying to bring international partners into Bangladesh. And, it's not only just startup, intellectual property, it's also about corporations coming into an infrastructure and how can they protect the intangibles that they create over there. And it's not just copyright, it's also patents. So if you look back for the last 3-4 years in Bangladesh, annual basis, even organizationally, the patent office is separate from the copyright office or the trademark office. So this is something that we don't, and Zia Bhai, we don't get 3 of you in one meeting, so we're really fortunate for you to spend that time. And this is one of the suggestions that should go up to the to the levels above you to say there needs to be some consolidation, because that's how things need to work. Because the moment we have 2 organizations managing 2 ends of a certain process, it is inefficient. So when it comes down to intellectual property, intangible is a major portion of any international ventures to come in. So I side with Mizan Bhai that whenever we are, not just whenever we are trying to bring large corporations or American corporations or developed nation companies in, this is a major issue. I would like to add another one is, I see a lot of initiative that we're taking in country about branding Bangladesh, right? But we are not doing much in the target market. So for example, in the US, the mindshare of Bangladesh being the next innovation
center is not there. So in light of both High Tech Park, Bikonoda, Tina, Appa, and also Zia Bhai, as you're here, what are we doing as far as we have seen recently, a few of the Forbes and couple of articles, very interesting, very good, but that is also not good enough. I mean, for us to get to that side, what specific things that you're trying to do or what is in the plan, if you can share, that would be interesting. Right. In support of Qazi and as well as Mizan, if I may add just 2 more points. Consolidating the patent, trademark, copyright is important. The other important thing is the reason that people don't want to sell China, because our technology we get a lot of offer, we don't sell to them. It's not because it is ITAR, because it is once you sell it to them, they copy and they make their own version, start selling cheaper, and in original inventors may lose the market share. So the patent has to be protected, and there is a thing called PCT, which is all countries are part of PCT except Bangladesh. So maybe it's time for Bangladesh to think of becoming a patent treaty, regional patent treaty, so that people have confidence that patent can be protected over there. Okay. Can I contribute? Can I? Please. Okay, thank you very much. About the intellectual property, not only for the startups, but for the ICT and different other intellectual area, it's protected by our Intellectual Property Act, enacted in 2014 by the Parliament. There is no treaty or international treaty for keeping this. We have our own Intellectual Property Act. In addition to those, we also have the Copyright Act in 2000. Copyright Act in 2000. So we have both the act. Those who are registered appropriate authority in Bangladesh, your copyright and also your intellectual property preserved by the both acts. But of course, we don't have any, so far my knowledge goes, we don't have any treaty with the international organizations or the international or the other countries like USA or something like that we cannot protect. But if you register here, your intellectual property and patent is protected by law. That's a good information. I'm sorry, please forgive me. Just to interject, one thing is that PCT is not a bad thing. PCT is actually a good thing because you also earn foreign currency. When companies have to file PCT, that gives a source of foreign currency. And enforcing the patent becomes important with PCT. So it's not actually a bad thing. Hmm. Yeah, please go ahead, Jay. I think question, please. Farouk Siddiqui here. The question is, you have mentioned these acts, copyright acts and the trademark, etc., are already set up in Bangladesh. But what are the enforcement mechanisms? Could you express a few points about that too? And what's the global view of it? Like, right, if I have a patent in Bangladesh, how is it restricted to US patent? There should be a global aspect there and vice versa, right? So how do we manage that? Yeah. So let's hear from our. If I may help Bikonoda in this one. Bikonoda is kind of like, in cricket, we have some laws in country in Bangladesh, but যখন আমরা ICC সাথে খেলতে যাই তখন ICC rules and regulation মানতে হয়. For us to become a member of ICC, to become a test class, we have to achieve certain things. So similarly, in the patent side or the intangible side, PCT is a global agreement by all the nations deciding that how are we going to manage conflict resolution. It's a legal aspect of it. So if we are not part of the PCT, that's one of the requirement for large corporations to say, hey, are you guys part of the PCT? Yes, no, okay, we are not going to come, right? Or we are going to go to India or Philippines. Those are easier places to do because
whenever an international investment comes in, this is a major one. So for example, in 2019, there were 15 patents filed entirely in Bangladesh. Okay, 2018. Total of 15. Out of that, 13 were for MNCs. So that, what does that mean? That means that amader Bangladeshi, we are not aware of it, that eta amaderke kora dorkar. I mean, majority of the time, I have had senior, senior executives say that software patent kora jay na. Huh? So আমার কথা কি আমাদেরকে নিজেদেরকে বাংলাদেশে awareness build up করতে হবে এই জায়গাটা। আর Okay, let us hear from our chief guest. He has something to say. Thank you, Thanks, Anis, Kazi, Anis for bhai, your and, clarification. thank you, Anis bhai and Jaman bhai, Kazi Jaman bhai, that you actually suggested very interesting and good suggestions in this regard. That is the amalgamation and some procedure that actually this whole thing is actually lies with another department, and I think they are more concerned with this. If they present here, they can answer it very efficiently. But still, then I think আমাদের আসলে এই বিষয়ে একটু নজর দেওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি আর কি। তো আমাদের যে সফটওয়্যার প্যাটেন্টের বিষয়ে কিন্তু আরো কিছু কাজ আমাদের মানে রুট লেভেলে একটা যেটা আমরা দেখি আর কি, যে অনেকগুলা ইনোভেশন, অনেকগুলা সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্মস আমরা রেজিস্টার করি বিভিন্নভাবে। যেমন আমাদের আইডিয়া ব্যাংক আছে একটা, যেখানে ব্যাংকে একটা রেজিস্ট্রেশন হয়। তো সেটা অবশ্য এটা পরে যে কিভাবে আবার প্যাটেন্ট রাইটে কনভার্ট করা যায় সে নিয়ে কিন্তু আমাদের চিন্তা করতে হবে। তো আপনাদের সাজেশন জন্য আমাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। So if you permit me, then I can answer just a few answer, because former my place I was deputy registrar of Corporate Office. If you permit me, sir. Please go ahead. Yes, Jola, my colleague. Thank you very much, sir. I think in Corporate Office it's a far better position now, and they are trying their best for enforcement, and they amend their law very soon, as far I know that. And copyright software is the matter of copyright. There is a two different side: copyright, patent, and trademark. And software, all types of softwares, app, mobile app, are registered in Copyright Office. And after registered, if any dispute arise, they protect that. And they also have very much try to enforce that. And recently, copyright rights is protected by globally, and we also protect that international market. Thank you very much. One question I have. Thanks for the clarification, Jorapak. The thing is that the kind of items that you can protect with a copyright is different than the things that you protect with a patent, for example. So those are the issues that you should review. I mean, it's a good step that you have taken already to protect, items. One is the patent category, other one is the copyright category. But those need the enforcing mechanism, like some Kazi and others mentioned. It is much easier, much better to manage when you are part of the PCT. So that's the only point. Yeah, Anis bhai, so if I may add this. Kazi, wait for 1 second. Shabir bhai has a question. Just a basic point. Patents or copyrights or anything, they are enforced. The battle is fought in the courts. So it's the judiciary that ultimately, decides the patent battles. Is Bangladeshi court, are they set up for that? Are there precedents where there have been fight over patents and courts have come up with a decision or anything like that? Because I mean, what we are hearing are what the different, which is good. I mean, you need the laws and rules and all that. But when there is a fight over the patent, it is decided in the judiciary, right? Please correct me if that is different in Bangladesh. I think that's one of the points I was trying to make. That you can have as some government act, number one, okay,
as Exactly. in the criminal procedures and so on, a violation But of yet, patents. But it's if the courts best don't work, to the thing have won't work. this passed as a legislation, Yeah. get it passed through parliament. And not only Something- that, the courts have to be able to deal with these things. If that's why I ask an important question. Over the last 50 years or so, is there a precedence where a patent battle has been fought in the court system, and has there been a decision made and so on? That's how you know that, yes, courts are equipped to deal with those things. Otherwise, you can have as many laws as you want, but you know, if there's no way of enforcing it through judicial process, it may not mean much. No. It means, okay, if you have a law, only the parliament, excuse me, please. Parliament has the right to make laws, okay? Those are interpreted by the judiciary. Government can pass certain acts as parts of criminal procedures for, executive, to preserve executive orders and so on. Okay, we are still, most of the Bangladeshi government criminal procedures are set up from that old Government of India Act 1935 and succeedingly other stuff. But what I'm trying to say is, can somebody inform me if there is a legislation either pending or already passed related to copyright, trademarks, and all and the other item that was mentioned? Okay, because it is important that there is the force of law that has been passed by parliament. Government acts are themselves not necessarily laws. The Supreme Court can overrule those in Bangladesh, even in Bangladesh. Okay, so thank you, Farooq Bhai. Farooq Siddiqui Bhai, may I respectfully ask that copyright and patent are very important issues, but also today's, the production, technology development in Bangladesh for the world market. So if anyone has a comment in that area, can we move over and then come back to the other issues? Aris bhai, can we arrange another session for that? I think it's very interesting. I think that's with a very with the important persons who are dealing with patent rights in Bangladesh. Yeah, absolutely. Very good topic. Yeah. I think that's Jahangir, you have a question. Yeah, thank you very much, Anis bhai, for organizing this. It's a wonderful event. Sometime we arrange that in Silicon Valley. Of course, Tina Bhabi, our neighbor, delighted to see your wonderful presentation. So many things happened over the time, and you did a wonderful job. And of course, High Tech Park MD, it was a really great presentation from you, and also the Honorable Secretary. I met him in Cone last time. He just joined. Yeah, it is great to see all you. We are restarting the talks. So yeah, I would suggest for the previous topic is have a report, details from AABEA, what to do, what are the process, and then of course, Jiaul Alam Bhai, he's there, he can initiate like what needs to be done. So my question, just to follow up on the other question, what Mr. Kazi Jaman raised was, what are we doing in terms of, say, developing the awareness for Bangladesh in the US especially, or Europe, right? So some time ago, Bangladesh put some ad in, say, Forbes magazine or some other places, right? Or CIO magazine, this kind of thing, or a campaign like during Hillary Clinton's time, there was a team going from here to Bangladesh, seeing all the high-tech facilities, all the facilities. I happen to be part of that team as well. So are there some kind of initiative? I put in that message also, like, are we inviting, say, Fortune 500 companies or 100 top US companies to open a R&D center or development center or manufacturing center, say, for example, in high-tech park areas in Meresharai or other places? If these, I was past president of AABEA. We are talking with the honorable, also on the advisor last time, also Mr. Junaid Ahmad Pollock. Also, are we inviting the big boys, American big boys, who established high-tech center in Bangalore or in Shenzhen? Are we getting them involved? Are we planning to have a chartered plane to take them over there, 100 people, and show them that these are the facilities, these are the incentives we have.
start something here? That's my question. That may take long, maybe take 5 years. জিয়াউল আলম ভাই আপনি কি মানে কিছু বলবেন রেসপন্স Publicizing Dr. Vikarno can share it. Dr. Vikarno. Doing the real work. Please. Okay. Thank you very much. Jahangir Dhawan, past president of AABEA. Very, very important issue, the branding of Bangladesh. Very crucial issue for investment in Bangladesh, particularly agriculture. See, for the last 1.5 years, we are stuck in the global pandemic. So almost all our plans are suspended. Only the few of them which are digitally connected, say this kind of webinars going on. Otherwise, all our physical plans that was a couple of years back, what we are going to do by say 2021, 2025, all are suspended. So you have raised a very important issue and set up very important insights and light on our future branding issue. We must explore our very important area of investors, particularly the USA, and not only the USA, also Europe, Japan, Korea, and this kind of area who are having a lot of money to invest over in Bangladesh, particularly IT sector. So we just take notes. We will plan again for the next step, because COVID has changed the overall scenario of the world. So all the area, almost all aspects of life will be changed. New startup or new starting of the new lifestyle after the COVID. So we'll think about our new style for the branding. We'll think about and also list up your proposal. Definitely, I must be thankful to you for giving the insight how we can plan. In addition to those many other, we will come to US. Maybe we will meet you. We will make some roadshow. We will make some seminar. We will involve our missions. We will involve new people to introduce to other investors and also other people who are living in US who are willing to invest in our country. Not only investor, only also the academia, the potential startups, potential trainers, and also the industry people who can contribute for our development. We'll explore all the sector. Thank you very much. Jagis, down. Might be our senior secretary. Yes, of course. I would like to supplement Bikar Noda's response. Jahangir Bhai, that is actually a very pertinent question. And as you know that I am one of the expat in the Silicon Valley diaspora. I have been here for last 33 years. And I decided to go back to Bangladesh and contribute. I think Faisal Qadir Bhai in his beginning of his speech said that, all the knowledge and every acumen that we have gathered, technical and all kinds, soft skills and whatnot, at one point we want to transfer it back to the young generation who is going to carry forward Bangladesh. So, being an expat, taking myself and transplanting myself in Bangladesh 4.5 years ago, directly into the government system, I can share two things. How we can promote Bangladesh. I do agree that we do a very, very poor job in branding our country. And it is probably because we are too polite. With some of our other, regional countries are extremely aggressive, and we haven't paid much attention to it. We haven't been very sophisticated about it. But what I have learned is that, from the diaspora community, we brand our country from where we are. If you are an electrical engineer, a senior director, a junior engineer in Google, Intel, Cisco, talk good about Bangladesh. Try to bring an intern. Use some of the, young tech graduates from BUET or North South or whatnot. So, I think that we
as the diaspora community, we do have some areas where we can actually stretch ourselves. So that is what we can do on our part to brand our country. And if every one of us do a little bit of that, we would be the ambassador of Bangladesh. That's one. Exactly. So, right? So that's one. And that is what AABEA is doing, right? That is what Yes. you're doing. Absolutely. Absolutely. And thank you, Tinapa. Thank you for the clarification. Let's take more questions. I'm sure you will have to answer more. Next is Shakil Hussain. Will you please go ahead? From Silicon Valley, would be happy to host you, Bangladeshi guest, as we always do. Every year we host ministers and secretaries. After pandemic goes over, we'll be happy to work with the ICT ministry. Right. Sure. Anis bhai, can I ask you a question, please? Yeah, please hold on 1 second. If Shakil is there, would you please go ahead, Shakil? আসসালামু আলাইকুম, আমি একজন স্টুডেন্ট, আমি বাংলায় বলতে চাই। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা রিসোর্স এডুকেশনের জন্য রিসোর্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে টেকনিক্যাল এই সেক্টরে। তো আমি এটা বলতে চাই, আমি স্টুডেন্ট হিসেবে দেখতেছি অনলাইনে কিংবা অফলাইনে প্রচুর রিসোর্স, ফেক রিসোর্স, যেগুলো নর্মালি দিয়ে দেখা যায় যে 6 মাসে ওয়েব ডেভেলপার কিংবা 5 মাসে ওয়েব ডেভেলপার, সামনে দেখানো হয় যে বুয়েটের স্টুডেন্ট কিংবা বড় একটা কোম্পানির সে কাজ করে, দেখা যায় সে একদিন কথা বলে চলে যায়, পরবর্তীতে কোর্সটা অন্য কেউ কন্টিনিউ করে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে হিউজ একটা মানি, এটা মানি মেইন ফ্যাক্ট না, মেইন ফ্যাক্ট হচ্ছে মোটিভেশন অ্যান্ড টাইম। একজন স্টুডেন্টের মোটিভেশন অ্যান্ড টাইম এটাতে হিউজ হ্যাম্পার হয়। যখন দেখে সে 6 মাস কোর্সটা করে সে কোনো আউটকামই পাচ্ছে না, তখন সে অনেক বেশি মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তো গভর্নমেন্ট কি এইটা বিষয়ে কিছু ভাবতেছে কিনা? Good question. Let's take the question from Adam as well, and then we'll go to the answer. Adam, go ahead, please. Thank you, Anis bhai. And this question towards Tinapa and Bikrana bhai. I'm from Silicon Valley, current acting president of AABEA. When Bangladeshi embassy folks came here we have been hosting a meeting with them to see what is Bangladesh talent, because like Tinapa said that we have to actually tell to Google, Apple, whoever is working there, right? But I would say one thing, it's not enough. I can talk, but what is the work? Meaning, do we have a professional website that after my preach to the, Google or Apple or whatnot, right? I can send them, hey, here's a website, go and check yourself. And it elaborately tells people about Bangladesh, bullet point, So this is one of the things missing. And I have mentioned, India takes so much money last year or a few years back, $10 billion using our outsource, using our talent. Why can't we spend few $1 million in New York Post, Wall Street Journal, in a bigger brand, that, hey, Bangladesh, we have discussed this too. So this is my request to the Bangladesh government. If they can marketize and if they can spend some money in the US market or have a professional website that, hey, if you contact this person, we'll get back to you with all your detailed information. And second item is, I'm looking for, my other colleagues looking for outsource. And unfortunately, I cannot give them the talent of Bangladesh because there is no site, no database. What it says, this particular folks are good for AR, VR, or the software development, or the customer center, data center call, nothing. So these are the things I would say, if Bangladeshi government can take initiative and, circulate these things to all of us, we collectively under the AABEA or other organization, right, probably promote Bangladesh as a global brand. And I'm confident that we can do it because we have a huge talent. So I hope Bangladeshi folks can help us to facilitate this database while we can pick and choose our talent and working with them. Thank you. Okay, so on the continuity of instruction, I don't think any academic here, but if anyone want to take a step to Shakil's question, he's a young man, we could inspire him. Okay, I can
one of the things that unfortunately, I'm an educator, so most of you know it. So one of the things that I have in the Western countries or in the developed countries is there is a standardization scheme for not only for products and processes, but there is also a standardization scheme for the education itself. So you have accreditation bodies that accredit certain programs. Now, as far as the student is concerned, I believe he's talking about the kind of programs that are like certificates are issued, like, for example, in this country, you had IT Tech and all those other kind of people who take like an 8-month course or a year-long course to become specialized in certain ways. So one of the things that I guess the ICTD could do is perhaps with working with the appropriate ministry to see that all of these, what you call the programs that Shakil Hussain was talking about, that people are disappointed often by the outcomes of the students, that at the end of 8 months, nobody is buying them as, or their value has not been added. Any value has not been added to them as a professional of the from that course or that training that they received, wherever they received it. So is there any way that the ICTD could set up with some other ministry, either education or the jara polytechnic niye deal kore ar ki, ami bhule jacchi eta kara deal kore, that with them, if there could be a standardization scheme for software development, for any kind of skills, other kind of skill development, like in the trades and so on. So if such standards are developed and an enforcement mechanism is provided also, because you just cannot create standards and then go to sleep, okay? There has to be enforcements of those standards, so that any school that does not come up to those standards, their charter or their license to practice will be taken away. Right. So basically, Can I add basically, Shakil, basically the answer to your question is, it's not the continuity of the instructor, right, but it is the continuity of the content of the course that you are taking the training or whatever you're learning. So as long as that is met, many institutions have to, mix and match and that kind of situation with their instructors. But as long as they are bringing the expert to deliver the course that you are signed up for, then you should be happy. Learning is on your own. You got to learn. Yeah, and if I may add to this for Shakil's answer, is Anis bhai bollen je we have to own up to learning our own, but at the same time what needs to happen is national leadership theke Zia bhai and down Bikarnath bhai and Tina, আমাদেরকে বাংলাদেশে আমাদের নিজেদের ইকোসিস্টেমটা বিল্ড আউট করতে হবে। তার মানে কিরকম, যেমন ধরেন ফর এক্সাম্পল আজকে বাংলাদেশে গভর্নমেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচারে গ্লোবাল ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম গুলি ইজ নট অ্যান অ্যাডপ্টেড অর অ্যান অ্যাপ্রুভড প্র্যাকটিস। But at the same time, if I ask Tina Apake, the startup community, how many of them are using global cloud systems like Amazon, Azure, or GCP, I think it would be over 90%. So আমার কথা হলো যে আমরা যদি বাংলাদেশে সরকার হিসাবে যদি আমরা এইসব টেকনোলজি না অ্যাডপ্ট করি, তখন হবে কি বাইরে থেকে অ্যামাজন দেখবে না যে আমাদের কেন বাংলাদেশে আসতে হবে, বা কেন আমরা AWS আসতে হবে, বা ওয়াই অ্যাজুরের ডেটা সেন্টারকে আমাদের বাংলাদেশে আনতে হবে। এন্ড দ্য সমস্যা হচ্ছে লেটার অন বাংলাদেশের এই শাকিলের মতো ছেলে মেয়েরা, younger generationরা, they don't go for the AWS certification বা Azure certification, যেসব certification value আছে, so that whether they're freelancing or whether Faisal can hire in his company or I can hire in my company, those are the requirement that needs to be met. So ওইখানে এসে হচ্ছে কি আমাদের পলিসি লেভেলে কিছু act করতে হবে। And Zia bhai, I'll give you one of the best practices that happened back in the early 90s. আমেরিকা যখন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন করতে গিয়েছিল, তখন আমেরিকার সেনেট এন্ড হাউসের থেকে basically they approved a law which basically said, we are going to treat email as an official documentation or a legal communication platform, because prior to that there was fax was adopted, telex was another one. আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু এখনো পার্লামেন্টে এই একটা পাস করা হয়নি।
হ্যাঁ, এই একটা পাশ করলে তখন ম্যান্ডেটটা আসবে প্রতিটা মন্ত্রণালয় যে আমরা আমাদের এখানে একটা ইমেলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার করব। আমরা যখন এখান থেকে বাংলাদেশে মিটিং এ যাই, আমাদেরকে সবাই একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া হয়, আমাদেরকে সবাই একটা গুগলের ইমেল দেওয়া হয় বা ইয়াহু বা হটমেল দেওয়া হয় যে আমাদেরকে এখানে 5টার পরে পাঠিয়ে দিন। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য কি থিংস যে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে টু ফিক্স আমাদের লোকাল ইকোসিস্টেমটাকে ম্যাচিওর করার জন্য, and that is of essence. Sir, Thank you, can I Kazi add Bhai. something? May I address the questions, please? শাকিল, আমি একটু ইয়ে করি যে শাকিলের ইয়েটা একটু ডিফারেন্ট, আসলে এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এখানে কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আছে, আরেকটা মানে বিভাগ আছে, সেটাও আমার মনে হয় দুইটার একটা সাথে। তবে সরকার কিন্তু এর মধ্যে একটা কাজ করেছেন, আপনারা জানেন যে ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত 2 বছর আগে এটা করেছেন এবং দিস ইজ ওয়ার্কিং নাও। এবং সেখানে কিন্তু আমাদের স্কিলের স্টেজগুলা এবং ইয়েগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে, মানে ধাপগুলা নির্ধারণ করা হয়েছে, 10টা বা কয়টা ধাপের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সেখানে কিন্তু স্কিলের সার্টিফিকেশনটা হচ্ছে। ইভেন দি ফ্রিল্যান্সার্স, দে আর অলসো গেটিং দি benefits from the skill development authority. They all are actually certified, that is তাদের গ্রাজুয়েশন আছে কে কোন থেকে, সুতরাং এটা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এখান থেকে হচ্ছে। তবে যে সাজেশনস গুলো আপনারা দিয়েছেন আসলে খুবই, আমার মনে হয় খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা এগুলো অ্যাডাপ্ট করতে পারি ক্রমান্বয়ে। থ্যাংক ইউ। আনিস ভাই, আমার একটা প্রশ্ন। I would like to add something with my senior secretary, sir. জি, প্লিজ। About Mr. Adam Asad Jamal. Thank you very much for your very valuable comments and questions. In compared to USA, you have got your independence more than 200 years back. We are crossing our 50s. It's very hard to compare USA and Bangladesh. Right. You looking Bangladesh in the eye of USA. So that's the wrong way what we are doing. You cannot compare the country or the state was achieved 200 years back its independence. So there's a big gap. We have done a lot. If you look at it. During the last 10 years, we have come across for 120 million people the broadband connectivity. More than 80% having the mobile internet availability. We have got the mobile set to almost 100%, almost, if we consider the number, not the person. During the last 3-4 years, we have rendered 600 million e-services, 600 million e-services to our country who are living in a very rural area. Just for 1 year, nearly 5 million e-nothi just through internet we have disposed. So we are socially disconnected, socially dissociated. The whole country is connected. A lot of achievement we have done with the leadership of Honorable Prime Minister. Yes, I do agree that we are not at this stage of, say, USA. We are even bit back from India. But we spin up maybe in many areas. By this time, we defeated India and all other South Asian countries in terms of even growth. We are moving very fast. So I am sure when we will be achieving our 2071, we will cross USA. We will cross USA. USA people will come to Bangladesh for the lesson learning from here that we are dreaming about. True about, because I am very optimistic and I see what we have. Although definitely we have to see what we don't have. I see part of the glass full, and you see what is the empty part. That's the difference. We have the website, and that's a world-class website. For the ICT division,
for the high-tech parks, and also for other institutions that's interactive. Very hard to distinguish from the US websites and our Bangladesh websites. And we are proud to say that all the websites are made by the Bangladesh. We are exporting different kinds of softwares, particularly ERP softwares, and all the Japanese rail right now are running through our Bangladeshi software. Many of our companies are exporting software to Dubai, and that must be the international standards. We have the email as the official language. In ICT Act enacted by the Parliament, it says yes, email is a recognized form of official language. Any email sent by an identified people, by an identified group or some kind of identity that must be considered as an official email. There are so many we have taken. Of course, we do admit we have a lot. We have here a lot of talents here. We see here. We have here Tina Jabin, a very renowned expert. We are working from Bangladesh. Mr. Faisal Kadir, chair, is from Bangladesh. Mr. Anis Rahman from Bangladesh. Mahdi Jaman from Bangladesh. We have a lot of talents. We are 100% hopeful that we will do a miracle. We are waiting for the achievement next goal 2041. Definitely, we will speak in a different language. Just work for next 20 years. I think you will appreciate Bangladesh in a different language, different way. Thank you very much. But of course, I do admit we need to do a lot. Thank you very much. Well, not only that, let me add, Bikram, that we also have Professor Saifur Rahman here. He is our next president-elect of IEEE. We are hoping that he is going to be the next president-elect of IEEE. So yes, maybe Saifur Bhai can add a word or two, please. So we have the talents. We will change our Bangladesh. We'll transform Bangladesh. We'll cross USA definitely in future. Right, right. না আমি আই এগ্রি উইথ ডক্টর ব্রেককর্নাও যে বাংলাদেশ সঙ্গে আমেরিকা কম্পেয়ার করা ঠিক না আই ফুলি এগ্রি উইথ ইউ আমি কাজ করি চায়নাতে ইন্ডিয়াতে থাইল্যান্ডে দুবাইতে এন্ড অন ইন ইউরোপ ইস্যুটা ইস্যু হলো যে কথাগুলো শুনলাম আমরা হুইচ ইজ ভেরি ইউজফুল লেটস কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড এন্ড হাউ ডু ইউ মেক আওয়ারসেলভস ভিজিবল গ্লোবালি দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট দ্যাটস ওয়ান রিজন আমি দাঁড়াচ্ছি ওয়াজ ইলেকশন So Electro Engineer Society 4 lakh member globally, New York headquarter, Bangladesh আছে about 1100 members out of 4 lakh আর কি. If I am elected, I'm the first Asian born president of the society, for Asian born. I ran at a lower level 3 বছর আগে for the Power Society, started by Alexander Graham Bell and Thomas Edison, 1884 in New York City. I was the first non-white president of that society, first non-white. So it can be done, but I hope Zaman knows me very well, and so does myself. I hope that we can. Somebody said, I think Tina said, I'm not quite lecture deven. Bolan you're from Bangladesh. What's that bolan? It is very important. I talk to many. I mean, watcher lecture the 10-15 globally. I always say I'm from Bangladesh. প্রথম চান্সে তখন হয় কি লোক আসে আমার কাছে যে হ্যাঁ কেন how you got there, what you did. আমি টকলাম সাউথ আফ্রিকা থেকে অবস্থা একটা মেয়ে এসছে সে পড়ে she studies in Mauritius বাপ মা থাকে কেপ টাউনে বাঙালি she felt so good being a Bangladeshi because she heard this এটা আমাদের সবাইকে বলতে হবে মোহাম্মদ জামান is an example from AWS যে speak up and don't be shy to say I'm from Bangladesh don't be shy কথা বলো আমি টক দিচ্ছি কলকাতাতে 4 বছর আগে ইউনিভার্সিটিতে আমি গেলাম প্রায় 300 লোক আছে অডিয়েন্সে আমি বললাম কে বাংলা জানে না I said English দুটো হাত মাত্র দুজন হাত only 2 hands আমি বললাম ভাই আমি বাংলায় কথা বলবো লেকচারটা তোমরা বুঝে নিও পরে it is okay so it can be done so you should be proud to say I'm from Bangladesh এটা আমরা অনেক করি না very very important we can be এটা বললো চিনা we can be ambassadors that this is my 2 cents worth. Thank you very much for the time, Anis. আমার একটা আপনার কথা শুনে আমি কথা মিলে বলতে চাই যে we really love to see
the progress of Bangladesh. And we're surprised, actually. And as I said, that, knowing this kind of initiatives is a fresh year to me. I mean, that's how I see it. However, I mean, when I looked at like a few months ago, one of the news that Bangladesh is a third highest remittance country for India. So I go back to like, Tina Appa's thing that is okay. We have to be aggressive, or like, our neighboring countries is so aggressive that we're kind of like beaten up by them. And then our talent is not getting the fair share of what they're supposed to get that. So from this perspective, I mean, I have a question. Again, this question is maybe the policy perspective. And সিনিয়র সচিব মহোদয় এখানে আছেন এবং আপনি আছেন, আমি সবার কাছে এই প্রশ্নটা করতে চাই যে আমাদের ট্যালেন্ট নিয়ে আমার মনে হয় যে we don't have any doubt that we have talent, right? No doubt. I mean, I myself, I did like, 3-4 jobs, including BCS jobs in Bangladesh. And then I came here, I did 6 jobs. This is my 6th job, and I'm ended up in US Federal Securities and Exchange Commission. So I'm sure that everybody is like me here, who welcome here. And there are thousands of talents in Bangladesh who are like me. So my question is, why or how we are hiring so many Indian consultants and our Bangladeshi people cannot participate or contribute same way? I mean, what is the gap? I mean, is there anything we're filling up or training or whatever? I mean, I'm sure that if we provide right training, there will be kind of trigger of the professionals. So what is the gap and what are the policies? And I'm sure that, I mean, thank Pradhan Mantri Sheikh Hasina. She took so many initiatives. This is our job to roll that ball to achieve her goal or vision. So my question is, simple question is, why we are not getting our professionals into those jobs that Indians are taking? So that's my question. একই সাথে মিজান সাহেবের সাথে আমার একটা প্রশ্ন, বাংলাদেশি মালিকানাধীন অনেক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কেন সিইও বিদেশি? এক্স্যাক্টলি রাইট। না, ওটাই কথা আমাদের। আসলে মিজান ভাই ঠিকই বলেছেন, এটা হয়ে গেছে, কিন্তু এখন কিন্তু আমরা কিন্তু দেখছি যে আপনারাও আসছেন, যেমন টিনা জামিন ম্যাডামের কথা বলি, একসময় তো ব্রেন ড্রেইন হতো, এখন কিন্তু ব্রেন কিন্তু গেইন হচ্ছে, একটা এনভায়রনমেন্ট হচ্ছে। আমার মনে হয় আপনারা যত বেশি আসবেন তত বেশি ওরা চলে যাবে, এই ধরনের হতে পারে আর কি। আসলে এগুলা প্রাইভেট সেক্টরেই বেশি, আর আমাদের সরকারি সেক্টরে কিছু কিছু আছে, প্রজেক্ট আছে যেটা এলওসি, ইন্ডিয়ান এলওসি দিয়ে হয়, সেইগুলাতে কিছু আছে আর কি। তো আমার মনে হয় প্রাইভেট সেক্টরকেও এইভাবে একটু সচেতন হতে হবে, বা সচেতন বলবো না, তাদেরকেও স্কিলের জন্য ন্যাশনাল স্কিল গুলো কিন্তু প্রকিট করতে হবে। না, আমার একটা কমেন্ট আছে এখানে, ইফ আই মে, যে মানে আমি যখন ছিলাম দেশে, বাই দ্য ওয়ে আই কেম হিয়ার when I was 18 after my intermediate, কিন্তু তখন পর্যন্ত যেটা ছিল যে আমাদেরকে বলা হতো, আমাদের প্যারেন্টস বা যাই হোক, যে বিজনেস স্কুল ইজ নট দ্য স্কুল টু গো টু, you have to go either engineering, doctors, or chemistry, physics, science. So যেটা হয়ে গেছে, যেটা আর বিজনেস তারাই যাবে যারা একটু বি or C or D গ্রেডের স্টুডেন্ট। সো এইটা একটা ভুল ধারণার কারণে আমার যেটা মনে হয় একটু ভ্যাকিউম হয়ে গিয়েছিল আমাদের বিজনেস সাইডে, লোকাল ট্যালেন্টে। তো এখন সেটা আবার ফিরে আসছে। তো সেই ভ্যাকিউমটা যতদিন না ফিল আউট হচ্ছে ততদিন আসলে এই নন গভর্নমেন্ট কোম্পানিগুলা ওই সিইও কে ধরে নিয়ে আসে আর কি বাইরে থেকে, টু রান দ্য কোম্পানি, আমার যেটা মনে হয় আর কি। তো সেই গ্যাপটা আসলে আস্তে আস্তে, গুড বিজনেস স্কুল হচ্ছে বাংলাদেশে, আইবিএ থেকে অনেকেই পাস করছে, তো তারা they are well equipped to manage their own companies and everything. So it's moving to the right direction, আমার যেটা মনে হয়। আমরা চাই বেশি করে আপনারা আসেন, এটা আমরা চাই আর কি। হ্যাঁ, আমি একটা রেকমেন্ড করতে যাচ্ছিলাম যে I think this is a very lively discussion. I really appreciate after midnight, ওইখানে রাত 12:30 বাজে, সেটাই এখন জেগে আছেন 10টা থেকে শুরু করে। I think we can continue this conversation for future as well. আমি জানি যে এখন সবাই খুবই excited, but I was gonna make a request. 2.5 ঘন্টা যাবত মিটিং, আমি আমাজনে থাকি, but I'll tell you, every time there's so many people talk about Bangladesh, it's unbelievable. It's happening, but slowly. I was going to recommend that let's continue this type of session even furthermore with more, Americans and Bangladeshi diaspora who are in America. I think this is going to really give us a lot of ideas and concepts. So Anis bhai, Tinapa, you are going to say something. Tinapa wanted to say something. Good point, Zama.
I know it's very late, and it's actually very late in Dhaka. I'm sure Senior Secretary Sir, I know he has a very busy day. Still it is morning. Still it is morning in Dhaka. Morning. Of course. I wanted to just add to this discussion because, like I said, that I walked the talk. So I left the Valley and I am in the government agency, and the government has proven that they're very open to bringing in private industry leaders. I am an example. একজন মহিলা ইকোসিস্টেমের বাইরে থেকে আসছে, বিদেশ থেকে আসছে, এবং one of the first একটা কোম্পানি, স্টার্টআপ কোম্পানি, সেখানে ভিসি ফান্ড, সেখানে the government took the bold step to appoint. So that tells you that the government is in the right direction. But the other thing is going back to the question about কেন আমরা ইন্ডিয়ানদেরকে আনি, Sri Lankanদেরকে আনি, because in the middle level managerial যে talentটা, ওইটা আসলে বাংলাদেশে এখনো হয় নাই. I am seeing that every day when I'm trying to... I fully oppose that. হয়নি এটা ঠিক না, হইছে, থাকে নাই, দেশে নাই, আর দেশ রাখতে পারিনি. It's not there. And ফয়সাল ভাই যেটা বলছেন যে বিজনেস স্কুলে, আসলে আপনি ঠিকই বলেছেন যে বিজনেস স্কুলে যাওয়াটা is like the second grade right. And I was in medical school for 3 years, and then when I went to business school in Berkeley, আমার ফ্যামিলি থেকে একটু দুঃখ পাইছে. Exactly. It was a downgrade. So এটা আসলে also মানসিকতা change, but I think that there are a lot of awareness now. So I just wanted to finish with that comment. Thank you so much. Very well said. Can I contribute? I wanted to add a little bit. Thank you. আমার মনে হয় আমি ফয়সাল কাদের ভাই যেটি বললেন এটার সঙ্গে আমরা যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে যেতাম, তখন সবচাইতে বলতে গেলে স্কুলে যারা ভালো ছাত্র বলেছিল, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড, তাদের প্রথম চয়েস ছিল সায়েন্স, এবং সায়েন্সে যাওয়া তার পিছনে উদ্দেশ্য হলো আইদার ডক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার বলে, তারপরে না প্যারেন্টরা বলবে ইয়েস হি অর শি ইজ ডুইং কোয়াইট গুড। এবং যারা একটু ধরেন মিডিওকার টাইপের, দিস ইজ ভেরি ট্রু, তারা বিজনেস গ্রুপে অথবা আর্টস গ্রুপে যেত, দিস ইজ ট্রু। তবে এটি কি পরিবর্তন হয়েছে? আর একটা হলো যে বিজনেস তো আমরা বাংলাদেশে খুব বেশি আগে থেকে শুরু করিনি, পার্টিকুলারলি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস। তো আমাদের ধরেন আমেরিকাতে কি হচ্ছে বা ইউরোপে কি হচ্ছে, যখন এই সমস্ত দেশের সঙ্গে ট্রানজাকশন প্রসেস আমরা যায়, তখন আমাদের দেশে যারা ইনভেস্টর বা যারা বিজনেস করে তারা একটু ওয়েট হয়ে যায়। আমি তো ওই দেশ সম্পর্কে জানি না, বা ওই দেশের এনভায়রনমেন্ট সম্পর্কে জানি না, তো তারা অনেকটা কমফোর্ট জোনে যেতে চায়। ইফ আই ক্যান হায়ার এ সিইও or MD with this kind of international exposure, তাহলে তারা একটু কমফোর্ট জোনে থাকে, তাহলে সব জায়গায় এক্সপোজার তাদের থাকে, তারা এই এরিয়াগুলোকে ওয়েল কানেক্ট করতে পারে। বাট সিচুয়েশন ইজ চেঞ্জ। আপনি যদি পার্সেন্টেজ চেঞ্জ দেখেন, আজ থেকে 20 বছর আগে বা 30 বছর আগে বাংলাদেশের যদিও কোম্পানির সংখ্যা কম ছিল, তো সেখানে যে পার্সেন্টেজে ফরেন সিইও থাকতেন, এখন কোম্পানির সংখ্যা অনেক বেড়েছে, হয়তো বা সেই তুলনায় ফরেন সিইওর সংখ্যা বেড়েছে, বাট ইফ ইউ কনসিডার ইট ইন টার্মস অফ পার্সেন্টেজ, আগে হয়তো 100 কোম্পানি হলে সেখানে হয়তো 50 জন সিইও থাকতো বিদেশি, এখন 5000 কোম্পানিতে হয়তো সেখানে সে হয়তো বা 500 জন বিদেশি। তার মানে এখানে পার্সেন্টেজ কিন্তু অনেক কমে গেছে। আর ইন্ডিয়ার কথাটা বলছেন একই কথা, যেহেতু ইন্ডিয়ার এক্সপোজারটা আমাদের থেকে একটু বেশি, এবং আরেকটা হলো স্যার বলেছেন যে আমাদের এখানে অনেক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিতে ইন্ডিয়ানদের এক্সপোজারটা বেশি, তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে, এবং আর হলো ইন্ডিয়ান এলওসি, তো এই মাধ্যমে ইন্ডিয়ানরা আসে। আর আরেকটা হলো আমাদের বাংলাদেশে অনেকেরই ধারণা ইন্ডিয়ানস ক্যান স্পিক ইংলিশ বেটার দ্যান বাংলাদেশি পিপল। আর এই যে কোনো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে ইংলিশ হ্যাজ বিকাম দি লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা, দ্য ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আমাদের এই জায়গায় একটা শর্টফল কিন্তু সব জায়গায় রয়ে গেছে। আমরা as Bangla as our mother tongue, we feel shy in speaking English. So that might be one cause for our hindrance in our international exposure or something, or behind
the reason we are hiring more and more CEO from the international arena. That might be the cause, in my opinion. But definitely, this scenario is changing. We are shifting very rapidly from the international to our local. And I guess you people will come back to our country like Tina Jevin to run our industry as the CEO or MD or the chairman. So we have the talents, and this is changing, and it will change within a very short time to us down. Thank you very much. I think just my own opinion, and this is nothing, just my own thinking, is that foreign skill tap korte kono dosh nai. আনিস ভাই আমাকে একটা মিনিট সুযোগ দেন আপনার কথা বলার আগে। আমি ডক্টর বিকর্ণর কথা উনি যেটা বললেন, উনি এমবিবিএস পাস করছেন রাজশাহী মেডিকেলে। ওনার ফ্রেন্ড যারা ওনার যারা ফ্রেন্ড ভালো রেজাল্ট করছেন তারা কি বাংলাদেশে প্রফেশনাল হিসেবে স্ট্যাটাস হতে পারছে? আপনি আগে আমার কথাটা শুনেন। এই যে পদ্মা ব্রিজটা আমরা তৈরি করলাম, এখন আপনি যদি বলেন কেন বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা এই পদ্মা ব্রিজটা তৈরি করলো না, তাহলে কি জবাব পাবেন? আপনি পাবেন না, কারণ যে স্কিল গ্যাপ আছে, এই স্কিল গ্যাপ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আমাদেরকে অন্য জায়গা থেকে স্কিল নিয়ে আসতে হবে। এতে পাপের কিছু নাই, দোষের কিছু নাই, বরং আমাদেরকে এই এক্সাম্পল থেকে শিখতে হবে যে এই স্কিল গুলোতে আমাদের নেক্সট জেনারেশন গুলোকে ট্রেনিং করাতে হবে। এই এডুকেশন, এই শিক্ষাটা কিন্তু আমাদেরকে নিতে হবে। আনিস ভাই আরেকটা আনিস ভাই আমি যে সরি একটু বলি, হ্যাঁ না এই ফাঁকে বলি একটু আনিস ভাইয়ের কথা সূত্র ধরেই যে আমাদের যে স্কিল শেয়ারিং ও হয়েছে পদ্মা ব্রিজে, কিন্তু আমাদের অনেক ট্যালেন্ট তৈরি হয়েছে। শিওর, এটা কিন্তু একটা বড় কাজ। আনিস ভাই আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে আমি বাংলাদেশে কিন্তু 59 ইয়ার্স সার্ভিস করে আমেরিকাতে আসছি। আমি বাংলাদেশ থেকেও দেখতে পারছি এবং এখন এসে আমেরিকা থেকেও দেখার সুযোগ পাচ্ছি। বাংলাদেশের যে প্রবলেম, ট্যালেন্টের অভাব নাই, বাংলাদেশের যে প্রবলেম সেটা হচ্ছে পরিবেশটা আমরা তৈরি করতে পারি না ফর দ্য প্রফেশনালিস্ট। আমরা যারা পেশাজীবী তাদের জন্য পরিবেশ তৈরি করতে পারি না। ফয়সাল কাদের সাহেব শুরুতেই বলছেন উনি অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়ে গেছেন, কিন্তু ব্যুরোক্রেসির জন্য করতে পারেন নাই। তা আমার যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কেন এই মেধাবী সন্তান যারা ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, বিভিন্ন টেকনিক্যাল সাইডে মানে যারা আস্থার সাথে কাজ করছে, বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করে, তারা কেন দেশ ছাড়ে? আমার প্রশ্নটা এখানেই যে এদের মূল্যায়ন সঠিক হয় না এই ব্যুরোক্রেসির কারণেই, কারণ তাদেরকে সেই সুযোগ দেওয়া না। যেটা আমি বিকর্ণ সাহেবের কাছে প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম, উনি ডক্টর এমবিবিএস পাস করছেন, আজকাল সিভিল সার্ভিসে আসছেন বিধায় কিন্তু কথাগুলো বলতে পারছেন, কিন্তু ওনার চাইতে মেধাবী অনেক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার আছে যারা এই পেশায় আসতো, তারাও কিন্তু কথা বলতে পারতো। এই সুযোগটা বাংলাদেশে নাই, এটাকে তৈরি করতে হবে আগে। মানে লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা তৈরি না হলে কিন্তু কোনো কথাই কাজ করবে না। এটা ফ্রম মাই এক্সপেরিয়েন্স আই কুড সে। Thank you. Let us continue the dialogue. I am whole AABEA community is very encouraged আজকের এই ইন্টারঅ্যাকশন থেকে। আমরা ইনশাআল্লাহ নেক্সট মাসে এবং তারপরে মাসগুলোতে আরো এরকম ফোরাম তৈরি করব। আজকে দেখেন এখন কিন্তু বাংলাদেশে মিডনাইট পার হয়ে আরো মানে আধ ঘন্টা পার হয়ে গেছে, কাজেই আমাদেরকে সকালে অফিসে যেতে হবে। হাফিজুর রহমান ভাই আপনার কমেন্টটা আমরা শুনবো, বলেন। আচ্ছা, আমি আসলে আপনাদের মধ্যে যে নন ইঞ্জিনিয়ার বিজনেসের লোক, তো টিনা ভাবি এবং ডক্টর বিকর্ণার বক্তব্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ভালো ভালো শুনলাম। হঠাৎ করে অনেকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা মনে পড়ে গেছে, তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা, তোমায় আমায় মিলে এমনি বহু ধারা। আমরা যারা বাংলাদেশ ছেড়ে ছিলাম আজকে হয়তো 40 বছর পূর্বে, তারা কিন্তু বাংলাদেশকে ভুলি নাই, বরং আমার আনন্দ যে বাংলাদেশে আজকের উন্নতির পিছনে আমরা যারা ভোয়াজানার হিসাবে একদিন সৌদি আরব চলে গেছিলাম, যখন সারা সৌদি আরবে 50,000 লোক ছিল, সারা পৃথিবীর অর্ধেক ভোয়াজানারের রেমিটেন্স বাংলাদেশে সৌদি আরব থেকে গিয়েছিল, সেদিনের কথা মনে পড়ে। আমার বন্ধুর নাম আপনি বলেছেন বিকর্ণ সাহেব, শেখ কামাল, আমার ক্লাস ফ্রেন্ড। আপনি বলেছেন এখান থেকে আপনি গেছেন ডক্টর, ওনার নাম কি ইঞ্জিনিয়ার যে মাহমুদ, সেই ডক্টর মাহমুদ যখন বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনের চেয়ারম্যান হলেন, আমার ফ্রেন্ড যেখানে মারা গেছে ব্রিগেডিয়ার জিয়া আহমদ শেরি, আমি সবার প্রতি সালাম জানিয়ে বলছি যে বাংলাদেশকে আমরা ভুলি নাই,
আমরা বাংলাদেশে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট করেছি, খাতায় আপনাদের নাম নাই, কিন্তু আপনাদের খাতায় আমাদের নাম নাই, আমরা সেদিকে চাই না। ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টের ফ্র্যাঙ্কলিন ফেলো ছিলাম, সিপিএ সিজিএফএম এক্সিকিউটিভ জুরি ডাক্তার নিয়েছি, আমার লোক দেখাইতে চাই না, ইতিহাস একদিন কথা বলবো। কাজেই আমার প্রশ্ন আপনার কাছে সিস্টার টিনা ছিল যে আপনি বলেছেন 2025-এ বাংলাদেশের জিডিপি 2% আইসিটি কভার করবে। আমি জানতে চাই আজকে কত কভার করছে। আর ডক্টর বিকানা আপনি বলেছেন আইসিটি সেক্টরে, আইটি সেক্টরে ইনভেস্টমেন্টের একটা সারা জেগেছে। আপনাদের এক্সপেকটেশন কত, প্রজেকশন কত 2022 ইন টার্মস অফ ডলার? এই দুইটা কোশ্চেন আনসার শুনলে আমি খুশি হব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, আপনারা বিচক্ষণ মেধাবী, কিন্তু দেশ এবং বিদেশে এই দুই জায়গায় আমাদের কম্পিট করতে হবে, একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না, একে অপরের পারস্পরিক কমপ্লিমেন্টারি। থ্যাংক ইউ। Very well said. Very good. Do you like me to answer that? কেউ কি লাস্ট কথা বলবেন? টিনা আনসার দিয়ে দিচ্ছে। টিনা ম্যাডাম আর বিকর্ণ, ডক্টর বিকর্ণ একটা রেসপন্ড করুক, তারপরে আচ্ছা ঠিক আছে। Mr. Hafizur Rahman, very, very honored that you shared your comments. Really, I mean, comments such as this inspires us. আমরা আপনাদের চেয়ে অনেক ছোট, এবং আপনারা আসলে দেশের জন্য যেগুলা করেছেন এবং করে যাচ্ছেন, সেটার একটা মূল্যায়ন তো অবশ্যই হয়তোবা একদম পারফেক্ট ভাবে হয় নাই, বাট নিশ্চয়ই হচ্ছে। So I was just humbled that I am in this forum with people like you. So I wanted to just quickly, আমি আপনার কোয়েশ্চেনটা আসলে দেখেছি, আপনি লিখেছিলেন। So আমাদের এখনো আইসিটি তে কিন্তু contribution in the GDP is not much. আমি কিছু numbers share করব, but obviously we want to make it way higher than, or at least to the par of the RMD. So আমাদের GDP ICT exported last year it ছিল 1 billion, and there is in globally, and 600 million locally, so it's about 1.6 billion, which is not a big number if you compare it to the GDP, right? But what we don't add there, যেটা আমরা quantify করতে হয়তো পারবো, সেটা হলো the expenditures that we're putting in IT, especially with this high tech park and whatnot, এবং স্টার্টআপদের যেটা কন্ট্রিবিউশন, যেটা আমি বলেছি আমার প্রেজেন্টেশনে, that we think that the startups will make about 2% contribution, but that also includes the employment generation, তারপরে স্কিলস, নলেজ, এগুলা যে আমরা ডেভেলপ করছি, তো সবকিছুর একটা কোয়ান্টিফাইড অ্যামাউন্ট আর কি, ভ্যালু। তো সেভাবে আমরা চিন্তা করছি যে it would be about 2%, but you are right, it is not, it's very, very negligible if you compare it to what it is right now. Thank you again. I'm really honored to interact with you. Thank you. Wonderful. Okay, বিকর্ণদা কিছু বলবেন আপনি? আমি কিছু বলতে চাই। জনাব হাফিজুর রহমান সাহেব, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি অনেক সিনিয়র, অনেক দেখেছেন, এবং আপনি যেটা বললেন যে তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আসলে এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির ডেভেলপমেন্টও সেইভাবেই এগিয়ে এসছে। একজন কখনো কন্ট্রিবিউট করে, একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাত থেকে আরেকজন, যেমন আপনার উত্তরসূরি আমরা, আমাদের উত্তরসূরি আরেকজন হবে, এভাবেই আমাদের বাংলাদেশ এগিয়ে থাকবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, আমরা অবশ্যই আপনাদের অবদানের কথা অবনত চিত্তে স্বীকার করি। আপনাদের রেমিটেন্স দিয়েই বাংলাদেশ এখানে এসছে। বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত ইম্পোর্টের চাইতে এক্সপোর্ট অনেক কম, অর্থাৎ ইম্পোর্ট করতে হয় বেশি। তো সেই জায়গা যে ফরেন কারেন্সি আপনাদের কন্ট্রিবিউশন থেকেই বাংলাদেশকে করছে, তা হলে এটা হতো না। আজ বাংলাদেশ যেখানে এসছে তার একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আপনাদের, এর ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আমরা আপনাকে সবসময় স্বীকার করি, আপনাদের এই অবদানের কথা স্বীকার করি। আপনি যেটা বললেন আমাদের হাইটেক পার্কে বা অন্য জায়গায় আমাদের মোট বিনিয়োগের সম্ভাব্য লক্ষ্যমাত্রা হতো, আসলে আমরা এই মুহূর্তে হাইটেক পার্কে, যেহেতু আমি এমডি, সুতরাং হাইটেক পার্কের বিষয়ে আমি বলার চেষ্টা করবো। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সব মিলিয়ে হাইটেক পার্কে বিনিয়োগ হচ্ছে নিয়ার অ্যাবাউট লিটল মোর দ্যান $200 মিলিয়ন গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট। তবে
আমরা এখন in the stage of take off. If you consider it as a flight, আমরা এখন ট্যাক্সি পার হয়ে টেক আপে যাচ্ছি এবং এটা খুব দ্রুতই এগিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অনেক বড় বড় কোম্পানির কাছ থেকে আমরা ইতিমধ্যে তাদের প্ল্যান পেয়েছি এবং তারা ইনভেস্টমেন্ট শুরু করেছে। অরিক্স বায়োটেক is one of the leading company in China, top 10 leading companies market. তারা আগামী 2 বছরের ভিতরে $300 মিলিয়ন এখানে ইনভেস্ট করবে ইন্ডাস্ট্রিতে। ইন এডিশন হুন্ডা এখানে এসছে, স্যামসাং এখানে এসছে, সনি এখানে এসছে। তো আমরা আশা করছি যদি কোভিড সিচুয়েশন আমাদেরকে ক্রাশ করে না ফেলে, কোভিড সিচুয়েশন থেকে আমরা যদি ভেরি শর্ট টাইম ওয়ার্কিং করতে পারি, তাহলে 2023-এর ভিতরে আমরা এই সেক্টরে প্রায় $1.5 বিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট আশা করছি, যেটি আমরা হয়তো এই মুহূর্তে আমাদের যা এসছে তার তুলনায় একটা মিসম্যাচ মনে হবে আপনার কাছে, বাট দিস দ্য রিয়েলিটি। কারণ এখন আমাদের এই অগ্রযাত্রা দেখে, আমাদের আইটি ক্যাপাসিটি দেখে, আমাদের আইটি রেডিনেস দেখে, আমাদের ইনসেন্টিভ দেখে, বাংলাদেশ has become one of the ICT destination, not only in South Asia but also in entire Asia. কারণ আমাদের ইয়াং জেনারেশন আছে, আমাদের প্রত্যেক বছর আমি বলেছি প্রায় 15,000 আইটি গ্রাজুয়েট বেরোচ্ছে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ ইনসেন্টিভ দিচ্ছে, আমাদের হাইটেক পার্ক অনেকগুলো রেডি। আগামী 2025-এর ভিতরে আমাদের সব জেলাতে একটু করে হয়ে যাবে। সরকার ছাড়াও রয়েছে আমাদের ইকোনমিক জোন বিটার মাধ্যমে, বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে কর্মকাণ্ড চলছে, যাতে বিদেশি ইনভেস্টরদেরকে আমরা অ্যাট্রাক্ট করতে পারি। আমরা আশা করছি 2023 সালের মধ্যে আমাদের এখানে প্রায় $1.5 বিলিয়ন ইনভেস্টমেন্টের আমরা সমস্ত আয়োজন আমরা করতে পারি। তো মনে হয় আপনার প্রশ্ন এটুকু ছিল। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আনিস ভাই, আমার লাস্ট যেটা আসেনি এখানে, মিজান সাহেবের কথা আসছিল, কিন্তু আই ওয়ান্টেড টু অ্যাড যে ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়াতে একটা ট্যালেন্ট ভ্যাকুয়াম আছে এই মুহূর্তে। ওদের আইসি ডিজাইন সেমিকন্ডাক্টর যে এরিয়াতে আমি কাজ করি, সেখানে 50,000 ওদের ডিমান্ড বছরে, এবং ওরা শুধু 25,000 ফিল আপ করতে পারে, বাকি 25,000 কিন্তু ওদের নাই রিসোর্স। আমরা চেষ্টা করছিলাম এক সময় যে বাংলাদেশ থেকে কিছু বুয়েট এবং নর্থ সাউথ এখান থেকে কিছু ছেলেমেয়েদেরকে ট্রেনিং করে ইন্ডিয়াতে পাঠানো। ওই কেডেন্সের সাথে আমি কাজ করি, আমরা বাংলাদেশের কেডেন্সের লোকাল পার্টনার। সো আমরা চেষ্টা করলাম কিছু ছেলেকে ইন্টার্ন হিসাবে প্রথম নিব, ইন্ডিয়ান মিনিস্ট্রি ওটা অ্যাপ্রুভাল দিল না, অথচ তাদের লোকেরা প্রায় 1 লাখ ইন্ডিয়ান ট্যালেন্টস বাংলাদেশে কাজ করে, আর বেশি হতে পারে। এ ব্যাপারে আপনাদের কি কোনো, আমরা কি কিছু মুভ করতে পারি ইন্ডিয়ান এম্বাসি আপনাদের মাধ্যমে, আইসিটি মিনিস্ট্রির মাধ্যমে ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে, যে হাউ বাংলাদেশি ট্যালেন্টস, বিকজ ডোন্ট টেক ইট রং, উই আর হায়ারিং লট অফ ট্যালেন্টস ফ্রম বাংলাদেশ। এই মুহূর্তে আমাদের জন্য 25 জন 30 জন কাজ করছে একটা প্রজেক্টে ঢাকাতে, রাইট, যেটা ফিলিপিন থেকে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়াতে কিভাবে নিয়ে যেতে পারি আমাদের ট্যালেন্ট, এবং সে ব্যাপারে গভর্নমেন্ট কি করতে পারে? Let us do one thing, Jahangir. Let us organize another session. This is a good suggestion, and I think. All right, I think our chief guest will give us the closing comments, and then. আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে জাহাঙ্গীর, আমাদের তো প্রশ্ন করলেন, আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই জাহাঙ্গীর দেওয়ান ভাইয়ের কাছে। Sure. জাহাঙ্গীর দেওয়ান ভাই, আপনার পিছনে যে চমৎকার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখছি, লেখা সিলিকন ভ্যালি। আমি কখনো সিলিকন ভ্যালিতে যাইনি, তো যাওয়ার খুব ইচ্ছা। তো সিলিকন ভ্যালি কি এরকমই, আমি গিয়ে কি সিলিকন ভ্যালিটা এরকমই দেখবো, নাকি ইট লুক সামথিং ডিফারেন্ট? এটা যদি এটা আমার প্রশ্নটা, আই এম ভেরি কিউরিয়াস অ্যাবাউট সিলিকন ভ্যালি এন্ড দি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউ হ্যাভ। আপনি এর চেয়ে আরো সুন্দরভাবে দেখতে পাবেন যদি আসেন। All over Silicon Valley, we live inside Silicon Valley. There is no difference between high-tech companies versus we live around it. That's what Tina Bhabhi আরো সুন্দরভাবে বলতে পারবে। So এদিকে আমাদের একটা আরো 2 ঘন্টার সেশন দরকার। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, আমি একটা ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন করতে চাই একটু। এই যে এখন যে আমরা COVID-19 যে এই অবস্থা আমাদের দেশে, মানে মানডে থেকে লকডাউন হচ্ছে, is there anything we can do from AABEA? আপনারা যে বাংলাদেশে আছেন, একটু যদি আমাদেরকে বলেন, আমরা we are ready to support you
আমরা বেশ কিছু আর্থিক সাহায্য করেছি, বাট দ্যাট ডিডন্ট মেক মাচ অফ আ ডিফারেন্স। সো কোনো যদি আইডিয়া থাকে আপনারা একটু আমাদেরকে একটু বলতে পারেন যে জাস্ট 2 মিনিটে যে কি করতে পারি আপনাদের জন্য এই কোভিড-19 এর। Most important, you can send more vaccine to Bangladesh. This is actually আচ্ছা, আমরা কিন্তু এই এটা আমরা লবি করেছিলাম। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু প্রেসিডেন্ট বাইডেনের কাছে আমরা চিঠি পাঠাইছি এবং দ্যাট অ্যাক্টেড, ওই যে কি কোভ্যাক্স কিটা তৈরি করলো না, ওইটার মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ ইনক্লুডেড। কাজে উই ডিড সামথিং, তবে আরো করতে হবে এটা ফর শিওর। অন্য কিছু না, আমরা শুধু ভ্যাকসিনের জন্য, ভ্যাকসিনটা হয়ে গেলে কিন্তু আমাদের এত রেট বাড়তো না। হ্যাঁ, রাইট রাইট। ফয়সাল যে কথাটা বললো, আসলে শুধু পয়সা না, এই যে ইকোসিস্টেম ক্রিয়েট করা, এই যে কোথায় ভ্যাকসিন আছে, রাইট, এবং কোথায় এই সাপ্লাই গুলো আছে, সেটা কি আমরা জানি বাংলাদেশে? এটার কোনো অ্যাপস অথবা কোনো ডাটাবেস আছে কিনা? আচ্ছা, sorry, forgive me for interruption. Let us listen to our chief guest Ziaul Alam Bhai now, and then we'll adjourn for tonight. Okay. Thank you, Anis bhai. Actually, this is very nice. এটা খুবই ইনিশিয়েটিভটা খুবই নাইস ইনিশিয়েটিভ ছিল। আমি হাইটেক পার্ক এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য। এটা আসলে অনেক বিষয়ের কিন্তু আলোচনা আজকে হয়েছে। আমরা যখন আমেরিকাতে যাই তখন আপনাদের দেখলে মনে হয় যে বাংলাদেশে আছি, আবার যখন আপনারা বাংলাদেশ, তখন তো বাংলাদেশ ওন করেন। আসলে এই যে আজকে কনভারসেশনটা এরকম হয়েছে, মনে হচ্ছে যে আমরা আমেরিকা বাংলাদেশ মিলিয়ে এক জায়গায় আছি, এবং এটা যে দেশকে আমরা ভালোবাসি, দেশের প্রতি আমাদের যে একটা ওনারশিপ, এটাই কিন্তু প্রমাণ করেছে। আর আজকে আপনাদের কথাই কিন্তু এটি খুব বেশি পরিমাণে পরিস্ফুট হয়েছে। তো আসলে এখন যেটি প্রয়োজন, এখন তো কোনো বাউন্ডারি নেই। আসলে একসময় ছিল যে প্লেনে আসতে হইতো, এখন তো আমরা যে কোনো সময় মিট করতে পারি, কথা বলতে পারি, শেয়ারিং অফ ভিউজ, এগুলা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে করতে পারি আমরা। সুতরাং আমার মনে হয় স্কুপ গুলো আমরা মাঝে মাঝে নিতে পারি। একসময় আমরা দেখেছি যে আপনারা ব্রেন ড্রেন হয়ে চলে গেছেন বাংলাদেশ থেকে, এখন কিন্তু সময় এসছে বাংলাদেশের ম্যাচিউর ব্রেন গুলো, আপনাদের মতো ম্যাচিউর ব্রেন গুলোকে আমরা নিতে পারি, আপনাদের নলেজটাকে নিতে পারি। আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মাহিদুজ্জামান ভাই আসেন মাঝে মাঝে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, এবং আপনাদের অনেকেই আসেন। আসলে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত ভালো লাগে এবং আনন্দও লাগে আমাদের কাছে যে এটা আপনারা বাংলাদেশকে ভালোবাসেন, বাংলাদেশের জন্য কিছু দিতে চান, এটা একটা বহিঃপ্রকাশ। আসলে যে শেষের দিকে যে প্রশ্নটা আসছিল সেটা হচ্ছে ভারতে আমরা স্কিল পারসন পাঠাতে পারি কিনা, এটা আসলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিষয়, আমরা হয়তো সেখানে আলাপ করতে পারি। তবে আমাদের কিছু, আমরা আইসিটি ডিভিশন থেকে জাপানের সঙ্গে আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে, সেখানে কিন্তু ITEE এক্সামের মাধ্যমে জাপানে কিন্তু আমরা কিছু স্কিল ইয়ে করতে পারছি। সেখানে জাপানের বড় বড় কোম্পানি ফুজিৎসু এবং আদার্স যেগুলো আছে, এইসব কোম্পানিতে কিন্তু আমাদের স্কিল পারসনস গুলা চাকরি পাচ্ছে এবং তারা কিন্তু ভালো জব পাচ্ছে সেখানে। তো এইভাবে যদি আমরা বিভিন্ন দেশের সাথে, ইভেন ইন উইথ আমেরিকা এর সাথে যদি বিভিন্ন কাজ করতে পারি, আমার মনে হয় আমাদের স্কিল গুলাকে এইভাবে প্রোভাইড করতে পারি আর কি। আমরা আমাদের বাংলাদেশ থেকে স্কিল পার করতে চাই না, তবে আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এই একটা স্কোপটা বাড়ুক সেটা কিন্তু চাই। আর এখন যেটা আমি আবার সর্বশেষ যেটা বলবো, যে আপনাদের যে ইনিশিয়েটিভ এবং যে মাঝে মাঝে আপনাদের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আপনাদের যে ইন্টারাকশন, এটা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে হয়তো আমরা ভবিষ্যতে আরো অনেক বেশি ভালো করতে পারবো। তো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও সবাইকে, বিশেষ করে অনেক মূল্যবান কন্ট্রিবিউশন আপনাদের কাছ থেকে এসছে। সবাইকে ধন্যবাদ আবারও। Thank you. Okay, তাহলে আজকে আমরা এখানে অ্যাডজন করি। But as I said, this is just the beginning. We will have a lot more of this interaction. And again, AABEA is an organization of action. We just don't talk. We believe in action. Correct. তো এইটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আমরা এই মেসেজটা আমরা আপনাদেরকে দিতে চাই। All the people who participated from Bangladesh, including our chief guest, Bikarnada, এবং Tina Jabin and everybody else. We are people of action. So tap us to get something done. That's more important. আমি যদি বাংলাদেশে যে একটা ন্যানো টেকনোলজি সেন্টার করে দেই, এটা খালি নাম কাওয়াস্তে আমি করতে চাই না। আমাকে বহুবার ইনভাইট করা হয়েছে কনফারেন্সে, আমি ওই ধরনের মানে আমি যাব না। আমি বলেছি যে আমাকে দিয়ে কাজ করাতে হবে। আমি ইঞ্জিনিয়ার বাই ট্রেনিং, বাট আমি অলসো এ সায়েন্টিস্ট। আমার অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল। I had the good fortune of working with Dr. Wajid Mia for few years, Professor Shamsher Ali and many others.
So that's how I got started. So I want to do something. In fact, I created the very first Bangla font for Windows. Nobody knows that, but that's okay. It is not important that people know me for what I am, but it's important for all of us, and I speak on behalf of AABEA. Everybody at AABEA they want to do something. People should know, or people should get something done, not just know what they are good for. Get things done. এই যে স্মল একটা ইনস্টিটিউটে যদি করা যায় যেখান থেকে প্রোডাক্ট তৈরি হবে, নট অনলি জাস্ট রিসার্চ, যেখান থেকে সফটওয়্যার তৈরি হবে বা এনিথিং ইউজফুল তৈরি হবে, এগ্রিকালচারের একটা প্রবলেম সলভ করা যাবে। So this is the kind of action that AABEA is ready to offer to Bangladesh, and Bangladesh also should be ready to offer a lot of other things for the world market. With that, let us thank everybody and say goodbye. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. শুভকামনা সবার জন্য, বাংলাদেশ থেকে শুভ সকাল। Good morning. Well, সবাই ভালো থাকবেন, অনেক অনেক শুভকামনা। আমেরিকা থেকে গুড আফটারনুন। Good morning, good evening. Thank you. আবার দেখা হবে। We'll connect. Yes, indeed. Virtually. Thank you very much. Thank you very much. Bye. All right, Anis, it was a good, successful meeting. Thank you, Farooq bhai. Next time your turn. শোনো, আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয় কি জানো, তোমাদের একটা আইডিয়া যেটা করতে পারো যে we can create a sort of a AABEA think tank. Okay, sure. It will be composed not only of various kind of disciplines. Okay, আমাদের অনেকেই আছে, অনেক জিনিসে ইনভলভ, যেমন আমাদের আজকে এখানে যেমন AABEA তে ইনভলভ নাই হলো যে বিডিআই এস্টাবলিশ করেছে, যে সিয়াটেলে থাকে, হ্যাঁ, আশরাফ, ডক্টর আশরাফ। তো হ্যাঁ, তারপরে আরো অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে who have done so many things. তা আমরা হলাম, যেমন আমি তো সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, সো আই এম ইন দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিজনেস। সো কথা হলো যে if we have a think tank kind of a thing, আমার মনে হয় যে which we offer to Bangladeshis, that we are আমরা তো আশরাফের সঙ্গে যোগ দিতে পারি। আশরাফ has a very good initiative. Yes, he has ও তো ইকোনমিক সাইডটা দেখছে, ডেভেলপমেন্ট সাইডটা দেখছে, এবং তাদেরকে আমার মনে হয় আমি চেষ্টা করব আশরাফকে বিডিআই Ashraf was part of AABEA and still he should be part of AABEA. Yes, he should be. ওখানে সিয়াটেলে আমরা যখন চ্যাপ্টার এস্টাবলিশ করি, তখন ওদের ফার্স্ট ইনঅগুরাল চ্যাপ্টার প্রেসিডেন্ট, he died of a heart attack, and that was the end of the chapter. So we haven't actually seen much happen in Seattle since then. তো এখন তো ফয়সাল তো চলে গেল। তো আই থিঙ্ক যে আমাদের সিয়াটেলে একটা চ্যাপ্টারের ব্যাপারে একটু পুশ করলে হয়তো খানিকটা হবে। ওরা খানিকটা ফিনিক্সের মতন, যেমন বেশিরভাগই বোয়িং এ কাজ করে, এবং বোয়িং বা ইউএসএ যেমন প্যাটেন্ট অফিসে আলাদা একটা পিটিও কালচার আছে, ফিনিক্সে একটা ইন্টেল কালচার আছে, সিলিকন ভ্যালিতে ওরকম একটা ডিফারেন্ট কালচার আছে, মাল্টিপল কালচারস আমি বলবো। এবং এদের একটার মধ্যে আরেকটা ইন্টারাকশন অতটা, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে অতটা সৌহার্দ্যমূলক না, হৃদ্যতা খানিকটা কমই আছে বলবো। তো যাই হোক, এরকম আমরা এটাকে যদি অ্যাভয়েড করতে পারি, তাহলে আই থিঙ্ক we can really make AABEA much more viable organization than it is. আমি সবসময় AABEA এর কথা আমার মাথার মধ্যে আসে যে how can we somehow increase the participation from right now we are at 800, but I think the number that we have, 33% is okay. I think we have close to 3,000 plus engineers in the United States. আমরা যদি এই ট্যালেন্টটাকে যদি আমরা আমাদের অর্গানাইজেশনে ড্র ইন না করতে পারি, that's our discredit. Farooq bhai has 5 to 10,000 engineers. হ্যাঁ, আমি তো কমই বললাম। 10,000 engineers বললে তো আমাদেরকে লজ্জা দেওয়ার কথা, 10% এর কম। তাদেরকে আমরা অনেককে চিনি না। না চিনি না, তা তো বল না, চিনি না, চিনি অনেকে। তো আমি, আমার সার্কেল অনেক বড়, বাট স্টিল আমাদের ইয়াং পিপল যারা আসছে রিসেন্টলি কম্পিউটার, আই হ্যাভ টু। বাট আমার কথা হলো যে এখন আমি হলাম ওল্ডার জেনারেশন, আমি হলাম একজন বুড়া মানুষ, তো সেই জন্য না, স্টিল
ওদেরকে মানে উদ্বুদ্ধ করা যে আমাদেরকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক বড় কাজ করতে পারি। ইন্ডিভিজুয়াল তো আমরা করতেই পারি, ইন্ডিভিজুয়াল এফোর্টে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, বাট সংঘবদ্ধভাবে যদি আমরা না করি না, তাহলে আমাদের কিছুটা ডিসক্রেডিট। এখানে ওই AABEA সেন্ট্রালি একটা হয়তো একটা টিম করতে হবে, যেটা দিয়ে আপনি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক যেটা বলে এই ধরনের যে আইডিয়াগুলো আমরা আজকে বললাম 2-3টা, যেটা হয়তো এদের স্কোপ আছে অথবা নাই, এই আইডিয়াগুলো এবং ডকুমেন্টেড করা, যে রিপোর্ট দেওয়া, যে গভর্নমেন্টের কাছে ফিড করা, এই জিনিসগুলো দরকার। এগুলো ফিক্স না করলে বাংলাদেশ পিছিয়ে যাবে। যেমন ইন্ডিয়া আগায় গেছে, ইন্ডিয়ান মাহাথির মোহাম্মদ সিলিকন ভ্যালিতে আসা 1 মাস 2 মাস থাকতো, দেখতো এখানে কি কাজ হয়, কিভাবে চলছে। চন্দ্রবাবু নাইডু এখানে আসতো, তারা সপ্তাহ না মাস ব্যাপী থাকতো। মোদিও আসছে। আমাদের গভর্নমেন্টের ওই হাই প্রোফাইল লোকজন কিন্তু এখানে এসে এরকম সময় দেয়নি, যার ফলে উই আর বিজি। ইউ অ্যান্ড মি স্টার্টস মানডে, ইভেন আমি আপনাকে কল করলে আপনি 24 আওয়ার্স পরে হয়তো কল ব্যাক করবেন, আমিও তাই করব। উই আর সো বিজি, রাইট? ইজ দেয়ার জব, দে হ্যাভ টু ডু ইট, and they have to open up a business center here, full stop. They have to open up business center here as well as Washington DC or East Coast, 2 business centers, right, to cover. তো ওগুলো আমরা বলে আসছি আবিয়ার থেকে, হয়তো রিটার্ন চিঠি দিতে হবে আবার সেন্ট্রাল থেকে। হ্যাঁ, কংগ্রেসে আমাদের কোনো রিপ্রেজেন্টেশন নাই, সেটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার। তো আমরা কথা বলে যাচ্ছি, এই যে কয়েকদিন আগে আসলো, এর আগেও 1 বছর আগে মিটিং, ঠিক 1 বছর আগে জুন মাসে মিটিং হয়েছে। এই মিটিং গুলো জুন মাসেই হয়, and you know the reason for it, right? গভর্নমেন্টের তাদের বাজেট অথবা ইয়ার শেষ হয়ে যায়, ইয়ার এন্ডে they have to give a report to prime minister or whoever that what they did whole year, and whether they spend the money or not. I think, I don't know বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের উনি আছে কিনা, জোহরা আছেন হয়তো, রাইট? তো তাদেরকে they have to spend the money, they have to give the report. That's why you see a lot of mobilization in June. Let us continue, Jahangir. কিন্তু আমি অবশ্য জাহাঙ্গীর, আমি আজকে খানিকটা ভেরি অপটিমিস্টিক অ্যাবাউট অন্তত যে তিনজন রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের, তাই না? হ্যাঁ, এবং তাদের অ্যাটিটিউডটা একটু খানিকটা অন্যরকম দেখলাম। হ্যাঁ, তারা মোর মডার্ন, দে আর অ্যাকসেপ্টিং অফ দ্য এক্সপ্যাট্রিয়েটস আইডিয়াস, এন্ড দে আর অলসো অ্যাওয়্যার অফ দেয়ার ওন লিমিটেশনস। সেটাও তারা তাদের যেগুলো ত্রুটি আছে সেগুলো স্বীকার করছে। এই জিনিসটা তো আগে ছিল না। সো আমরা কিন্তু এটা তো আমাদেরই ভাই, এটা তো আমাদেরই দেশ ভ্রাতা, দেশের ভাই। হ্যাঁ, তো আমি ওদের উপর রাগ তো হতে পারি না, কিন্তু কালচারটাকে আমাদেরকে অবশ্যই চেঞ্জ করতে হবে, এবং এটা চেঞ্জ করা যে যতটা সহজতর মনে হয় অতটা সহজতর নয়, এটাকে অনেক অভাব আছে। and I have to congratulate Anis, you are putting in tremendous amount of energy. I can just I know it, তুমি যে কি পরিমাণ এনার্জি দিচ্ছ, তোমার জন্য may you be rewarded upstairs. তবে এখন যদি আমাকে ছেড়ে না দেন তাহলে কিন্তু আমি এখনই আমি বন্ধ করব, কারণ আমি অলরেডি একটা জুম মিটিং মিস করেছি। আনিস ভাই, আপনি চ্যাট সেভ করতে পারেন? আমি তো চ্যাট সেভ করতে পারছি না। কোনটা? চ্যাটটা? হ্যাঁ, আমার সবই চ্যাটের ফাইল আছে। দাউদ, তুমি কিছু বলতে চাচ্ছ ভাই? বলো দাউদ, কি বলবা? বললাম যে you can copy the whole chat and actually cut it. Yeah, of course. I have everything. আমি চাচ্ছি, তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। আমার খুবই ভালো লেগেছে, আপনারা আইপি সেক্টর, আইটি সেক্টর সব ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন, এবং আমাদের বাংলাদেশ যে আসলে এটা সম্ভাবনাময় দেশ, এবং হাইটেক পার্কও বিশাল সম্ভাবনার এরিয়া আছে। আমি লিভ নেওয়ার আগে মনে করি যে আসলে শুধু দেশ না, দেশ বিদেশ পরিপূরক ভাবে সবাই মিলে আমরা যদি এগিয়ে যাই, তাহলে আমাদের ইনশাআল্লাহ বাংলাদেশে আমরা অনেক উন্নত আরো হতে পারবো। ধন্যবাদ। ওকে, থ্যাংক ইউ অল। Thank you very much. আমি শুনে গেলাম আজকে because I am an outsider, but I have a lot of ideas. No, you give a talk next time. না, আমার কথা হলো যে dialogue has started, it has to continue and communication has to go on, তাই না? Some good issues were brought up. I'm starting 5 telemedicine centers in Bangladesh next month. আচ্ছা, আমি সামনের মাসে ঢাকায় যাচ্ছি,
জুলাই Good, মাসে। good, If good, you have good. anything, let me know. আমি 2 মাস থাকবো ঢাকায়। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, sure, sure. Okay. Okay, All right. খুদা হাফেজ everybody. Bye. Bye.